our governor has steered this department into a greater height. And some of the development that we've seen in our department includes the infrastructure development, equipments, and ambulance services, just to mention a few. When I mention infrastructure, I mean the equipment that we bought as county government include CT scan. Initially, we had the old one, which we got it through a MES project during the time of His Excellency Uhuru Kenyatta. But now, this time round, the county government, we bought a new CT scan with, which is more superior to the other one, and it has 128 slides, more superior. So we say thank you very much to our governor. We also got an X-ray machine, a digital X-ray machine, which has got other, services more superior than the other one. So we also have the Reynolds machine. The machine we got before was through the MES project, but this other one, we got it ourselves as a county government. We bought it, and we have 5 new dialysis machine, which helps to service our patients. In fact, in the department, we operate 24 hours. That machine, in fact, can run for 8 hours. So one machine can operate 3 patients in a day. So 5. So we get like 5 times 3 is 15 patients. Besides that, if you look at other sub-county facilities, like Garbatula initially had only theater, had ultrasound and X-ray, but now, during his tenure, we've improved the infrastructure and the equipment, and we bought a new dental machine. Now, the issues of dental problems we solve at Garbatula. We also got a CT scan, which is new and yet to be installed, but we'll do it very soon. And we also got an ophthalmologist who is doing operations, eye operations. So all those areas of Garbatula sub-county, from Gafarsa to Modogash, Sericho, Kina, Kulamawe, all those areas where they are enjoying the services, even including the neighboring county of Garissa. From Benane, those areas, they are coming to Garbatula to be operated on the eyes. So that one is an improvement in Garbatula. If you look at Kina Health Center, we have also improved. There's a new ward, female and male ward, which is to be open anytime from now. So Kina used to be a dispensary. Now we are going to uplift it, upgrade it to a health center, where we are going to have inpatient services, both for male, female, and children, also pediatrics. And we also have a new wing of maternity, which is going to be open very soon. Recently, we installed an X-ray machine, which is digital AI. So all the cases of tuberculosis, all the patients with the symptoms of TB, they are not supposed to travel from Garbatula to Isiolo because of X-ray services, or to Garbatula. So we do it in Kina, and we put them on treatment there, and so we finish their issues there. If you look at Merti sub-county, is a facility which has been forgotten. The facility which is the farthest end of Isiolo County, where most of our mothers, especially those ones who are pregnant, either lose their babies or they die. So the cases of maternal mortality is high, especially coming from Merti sub-county. So we've decided as county government, through his wisdom, our governor, we've decided to take personnel there. We have a medical officer who is operating on our patients there. We have theater in Merti, and very soon the X-ray machine for Merti
is here in our Isiolo County Referral Hospital. We are going to take it to Merti so that they can also enjoy the services. We also have a dental machine, dental bed, which is ready. We'll take it there. Ultrasound. Our mothers can't come from Merti to come and do a simple ultrasound here in Isiolo County. So we'll do everything there, and then they will enjoy the services. And then you come this side, you'll find there's a new dispensary, not health center, Biliko. Biliko is a hospital by itself. It's a big hospital, and it was constructed through collaboration between the county government of Isiolo and the World Bank. So it has got all the wards, be it female ward, male ward, pediatrics. It has got a very, spacious and, fantastic laboratory equipments. It has a consultation on maternity. So very soon we are going to open that facility, and it's going to serve the people of Malkadaka and Gafarsa, all those people who are living along the river. There's a small dispensary. If you come this side, you'll find Dimaado. It was constructed a facility, but not finished. As county government of Isiolo, we have taken that promise for the people of Dimaado and Merti that we are going to finish that one also, and then they are going to enjoy the services. And you come here in Isiolo, you'll find some of the infrastructures that we've constructed during the time of our governor. You'll find there's a facelifting of the facility. If you come to Isiolo Hospital today, you'll find the hospital is shining. You find the flowers everywhere. The buildings is painted, and the drainage system, the piping, everything is fixed. So at least our facility is doing fine. And we also have a new accident and emergency center where it has got so many beds than before. Our old casualty capacity, it has a capacity of only 6 beds. So if by bad luck a small probox, even a tuk-tuk, get an accident, so we are unable to, to see them on the beds and serve them well. But now, Isiolo being on the highway, our accident and emergency center has got capacity, full capacity of more than 40 beds and the equipment. So we serve our patients well. You'll find that department, at least we have made it autonomous. You'll find the X-ray very soon will be done on that side. We have got a minor theater on the other side. And if you go upstairs, you'll find we have an ICU HDU services, which we provide here in Isiolo County. The other thing that we have done under the leadership of our governor is renovation of our laboratory. Our lab was renovated. Now it is new with new equipments. And if you come for services in our laboratory, you'll see it for yourself. So that is also one of the achievements that we've done as a county government. There's a new wing of maternity, what we call mother and child department. And the other thing that I have to mention is the services of ambulances. Already we had 6 ambulances running, and on top of that, our governor, through his wisdom, he bought for us 3 new ambulances. Now we have got 9 ambulances which is serving our county. And with these ambulances, it is operating 24 hours. It is free for our patients. We don't charge them. And we fuel for these ambulances for free. So this one, it improves emergency services for our patients. And the other thing that I have to mention is the outreach services. On outreach services, we have a Beyond Zero van. And this Beyond Zero van is being manned by our First Lady. This is through collaboration between the county government and the office of the First Lady. So she's really helped us.
we are using the same van to go to places where we don't have facilities, especially our people are nomads. They normally migrate with their animals. So whenever we know there's a problem or they have got an outbreak, this vehicle, equipped with staffs and drugs, are being taken to those places to serve our people. So the other issue is about the drugs. The supply of drugs, since we came in, we've sustained a supply of drugs to our facilities. I know recently we bought drugs worth at 7 million shillings, and maybe in coming 2 weeks, you'll find lorries of drugs going to this, other facilities, the rural facilities, because we are anticipating to have an upsurge of malaria because of this rain. Very soon also, we are also preparing to fight on diarrhea and vomiting, so waterborne diseases. So we'll find medicines and non-pharmaceutical commodities being taken to all these the dispensaries. Some other things that we are planning to do as a department under the leadership of our governor is that Bulapesa ward is going to get a new maternity. The old one which was there has been, it had issues to do with the building because of the soil. The building is not okay. So we are likely to condemn that house and then build a new maternity services. So ours is actually to implement the agenda of His Excellency the Governor, which is actually around service delivery of our people. So as a head of public service, mine is to ensure that human capital, human resource in all our facilities, in all our departments, across the board, we have enough manpower to run service delivery, to make sure the service delivery to our people are being served to a required standard. When you look at Isiolo, Isiolo is centrally located in Kenya, and when we are developing our human resources, it should be in line with that. Isiolo is actually a gateway to northern Kenya. We have a mega project like Alapset, which runs from Lamu, Ethiopia to Juba. We have Export Abattoir. We have International Airport and Horn of Africa project. This road from Isiolo to Mandera. So it's a fast-growing town. So we need to develop our human resource in line with this growth. So we have ensured that all our facilities have enough human resource for service delivery to our people, which is number one agenda of His Excellency the Governor. We have made sure that we have posted all our staffs. Recently, we have employed nurses, around 200 of them. We have employed clinical officers. We have employed lab technologists, medical officers, and so many people to make sure that all the facilities receives the required number of staffs to serve our people. Isiolo is actually dispersely populated. So when it is dispersely populated, we will make sure that the services should reach these people. Where our facilities is not there, already our officers have said we have a mobile clinic, which ensures that people get the required services. For instance, we have specialists who run a special clinic here in our hospital and ward round. We have specialist orthopedic surgeon, we have 2. We have general surgeon 2. We have ENT surgeon 2. We have gynecologist 3. We have physician 1, radiologist, medical officers, around 20 of them. So we have enough personnel to execute their duties, make sure quality services are given to our people. We are also thinking of expanding our facilities or building new facilities in line with upcoming new sub-counties.
So already in the budget, we'll make sure new towns which is created will have the required facility. So we are constructing very soon a doctor's plaza in our in our general hospital, and we have currently an head count, which is initiative of His Excellency the Governor, which makes sure that we will wipe out all the ghost workers. That's a very good trend. We need to appreciate His Excellency the Governor and members of the public board, led by the chair. It's a very good work, because we'll make sure that those people who are not working, those who have been enjoying getting salaries without giving any services, will be removed from our payroll. That's a very good. And then where there are gaps now, we will identify and make sure that we'll employ more staffs to make sure that service delivery to our people is going to be enhanced. This not only health department, it will capture all the departments. So for the producer, tumepata hii project ya Floka, imetusaidia. Mbeleni tulikuwa tunapanda nyasi huko kwa shamba ya scheme. Tulipata changamoto mingi sana, kwa sababu watu wanatuambia mnatuletea sijui nini mambo ya kupanda nyasi. Mpaka sasa ikatubidi tuhamie shamba ya nje. Tukapanda hapa nyanya kwa sababu ya maji kakauka. Hatuna maji kakauka. Tukapata hii project ya Floka. Tukajengewa store. Tukafensiwa eka 20, eka 10 tukapanda nyasi. Eka 10 tukapanda nyasi. Sasa Floka imetusaidia sisi kama wakina mama. Mbeleni wakati ya kiangazi tulikuwa tunaenda nje kutafuta nyasi. Hata usiku tunaingia park tunatafuta nyasi. Sasa Floka imetusaidia, hatuendi kutafuta nyasi. Sasa tumefensiwa hapa. Mbeleni wakati project ya Floka hatujapata, hapa mahali tuko sahi tumefensiwa, ilikuwa corridor ya wanyama, ndovu zinapita. Hata sahi ukiona ndovu ziko kupita sahi, lakini venye tumefensiwa haiwezi ingia hapa. Hata community wamebenefit, kwa sababu tukiuza nyasi tunawauzia na bei ya chini, sio bei ya ile watu wanatoka nje kununua. Tunawauzia na bei rahisi. Wakati ya kiangazi mifugo zilikuwa zinakufa. Kila wakati mifugo zilikuwa zinakufa. Saizi lakini kulingana na hiyo wakati na sahi, wakati tunapanda nyasi, sahi tunapata nyasi karibu, mifugo hazikufi kama mbeleni. Hii ni kikundi ambayo tulianzisha mwaka wa 2022 mwezi wa Novemba. Kikundi kimesajiliwa na iko na members 25 ambayo 11 ni wanawake na 14 ni wanaume. Na kati ya wote tuko na 5 ambao ni walemavu. Kwa hivyo hii kundi imeangalia upande zote. Tuko na vijana, inahusisha kwa kazi yetu. Kwa hivyo lengo na shabaha la kuanzisha hiki kundi ni kwa sababu ya changamoto ya climate change ambayo imekuwa imetukumba kwa kitambo. Kwa sababu sisi kama Rapsu mara mingi huwa tunaona ng'ombe zinatoka sehemu zote mbalimbali, kutoka sehemu za Marsabit, kutoka Samburu, kutoka Garissa, inakuja wakati wa jilali yote. Na lengo kubwa tuliona kweli ni sababu kutafuta nyasi. Sisi kama kikundi tukakaa tukaona kweli hapa kwa vile tuko na maji, tuko na ardhi, kwa sema wacha tufanye hii kazi. Tukaanzisha na shamba moja ambayo iko katika irrigation scheme
shamba ya kukodesha, ni kama demo plot ambayo tulianzisha, tulisapotiwa na DRIC project kwa hiyo wakati. Baada ya hapo kikundi ikaendelea, tukauza nyasi yetu, tukaona kweli nyasi kuna pesa. Kwanza wakati tulianza watu wakaona sisi kweli tunaleta laana kwa watu, kwa sababu watu hawana ile imani ya kupanda nyasi. Ukasema hii kupanda nyasi inaleta mambo ya jilale. Kwa hivyo ilikuwa ni cultural belief ya kuonyesha kwamba kupanda nyasi ni kama laana. Kwa hivyo sisi kama kikundi tukaona kweli hii iwe ni commercial na iwe ni kazi ambayo itatuletea faida, itatuletea pesa na italeta ajira ya kazi kwa vijana wetu. Baada ya miaka 5 ambayo tumekaa, kwa vile ile shamba moja tuko naye ni ya kukodesha, tukawa na wazo ingine sasa. Tukasema wacha tutoke nje, tutafute shamba kubwa ambaye tupande nyasi ya kutosha ya biashara. Kwa sababu shamba moja haitoshi, ni shamba ambaye tukivuna nyasi kwa mwaka tunapata bales kama 500, 400 ambaye hawezi ikastahimili nini ile mahitaji ya kikundi. Kwa hivyo lengo letu tukakuja tukafyeka, kuanzisha eka 2-3 ya nini ya rainfed. Baada hapo ndo tukapata wadhamini. Today I'm giving to you a highlight on our water department, so far what we have achieved, and the able leadership of His Excellency the Governor Abdi Ibrahim Hassan. Before we started, the previous successive government, they have done close to 30 boreholes, and most of it is not very successful. They are most of the time they are low yield and others are salty. So, but this time round, His Excellency the Governor, when he came in, he instructed the county to do a massive underground water, survey, so that our community will get enough water, because that is what he has promised in one of his manifestos. So we did a very massive, underground water survey, and we established that we have got good water resource in certain areas. So we embarked on borehole activities, and so far since 2022-2023 financial year, when His Excellency the Governor took off, we started sinking 72 boreholes as at financial year 2024-2025. This financial year we added some more 5 boreholes, 25-26, that is financial year 25-26, we additional 5 boreholes. We did it at Shambani, which is Brat Ward. We did it Aregai, Garmara Ward, Akaterete, Garmara Ward, Kulamawe, Kina Ward, and Marti, which is Marti Cheraba Ward. So those are the 5 additional borehole. We are also planning as at now to add 1 additional borehole and cleaning of one infiltration gallery for Modogash again, to do supplement the previous boreholes that we have sunk, so that we will give them enough water for usage. So in total, we have done under his leadership, we have done so far until to this financial year 77 boreholes. These boreholes the county has not done single-handedly, but together with the partners also. But largely, it is the county Department of Water that has done the boreholes. So, in addition to that, the county we have also had water ponds, dams that has been, silted so much, and it is not picking enough water for dry season use. So the county have also invested in desilting of ponds and dams, and we have also done some additional, ponds. We have done an additional pond at Biliko, the main Biliko in Chari Ward. We have also done in Cherab Ward,
at Malkagala. Yeah, we did at one Malkagala. We are also planning to desilt anytime as from next week, desilt at the Chilafe water plant. We are also planning to desilt in areas like Isiolo South, Garbatula Ward in Belgesh, depending on the situation of the dam, whether it has got water. We have also done at Iresaboru through our partners. Iresaboru, we have got 2 pans, 2 water pans. One at the Biliki area, they called Goro Biliki, and the other one is between Iresaboru and Forosa. So those are all these activities has been done under the leadership of His Excellency the Governor, whether through the national government or through the partners, because you know these partners or national government, they need a lot of lobbying before you get a project into your area. So those are the activities so far we have done as a Department of Water, and we are also planning to do some more activities in this in the coming financial year, to do some more financial water additional boreholes in our areas. In this financial, before we conclude this financial year, we are advertising for water extension from areas in area called Parkuk, Narasha, and Rap in Dodonyiro. This is at a distance of close to 7 kilometers. We are extending pipelines to those communities so that they can get enough water through our department. Lastly, we are doing through our also sister environment department. We are under the same sector, and they are also helping us in through the FLOCA and other donors so that we can have more water, and we are planning to have additional 3, 4 or 4 boreholes through environment, and this one is I think it has been advertised. All this is to make sure that our community gets safe and clean water, and our county, through under his leadership, His Excellency Abdi Ibrahim Hassan, is much committed to make sure that every center, every village, before the end of this first term, his first term, everyone has a clean water. We are doing a pipeline to finalizing a pipeline from Lafe to Basa. Then again, we are extending it to Dololodakie soon, in the next maybe couple of weeks, and these people will enjoy their water. So in Iresaboru also we are trying a pipeline through our environment department, and maybe in 3 weeks time, or even in a month time, because that distance is a bit far, they'll be getting clean and safe water from all the boreholes. Those are the things that we have done so far, and we are planning to do more with additional resources. And I think before 2027, you will see every part and every village getting enough water. The county government of Isiolo has also invested a lot in water sector. Water sector, water is key, basic need, and a key to life. If I may start from Kina Ward, we have a rehabilitation of two key boreholes in Jilodima, Kina North, and Rock borehole in Kina South. We have also a new borehole in Kina South, a village called Charabdicha. For the first time, they have gotten fresh water. We have also another one in Kina North still called Kurkuchi borehole. In next location, Malkadaka, for the first time in history, Malkadaka residents are enjoying fresh water. In Gafarsa, we have new borehole, cutters of the county government of Isiolo Department of Water, Gafarsa, Muchuro, Kombola, Iresaboru, and Siricho. Those are the new boreholes that have been done by the county government of Isiolo. Hapa mahali ambapo tumesimama leo ni eneo ama kijiji cha Kadeli. Huu mradi ambao uko nyuma yetu hapa ni mradi ambayo imefadhiliwa na serikali ya kaunti ya Isiolo 100%. Mradi huu ilifunguliwa na gavana wetu miezi 6 zilizopita. Mradi ambayo imechangia katika maisha ya watu wakazi wa hapa pakubwa zaidi, kwa sababu mahali hapa haikuwa na maji kwa takriban miaka 10 zilizopita. Wakazi walikuwa wanahangaika wakitoka hapa wanaenda kuchota maji mtoni
takriban kilomita kama 20. Lakini tangu mradi huu ufunguliwe, tunashukuru serikali ya gavana wetu His Excellency Abdi Ibrahim Hassan kwa kukumbuka watu wa Kadeli kuleta mradi kama huu mahali hapa. Maji haya yanatumika katika matumizi mbalimbali. Watu wanakunya, kupikia, pia mifugo. Na hivi majuzi serikali yetu ya kaunti ya Isiolo ikishirikiana na wadhamini mbalimbali waliweza kusaidia wakazi kusambaza hii maji katika vitongoji. Hivi sasa hii maji watu wanatumia katika mambo ya kilimo, kupanda vyakula aina mbalimbali. Kwa hivyo ni mradi ambayo imeweza kubadilisha maisha ya wakazi wa hapa. Kwa sababu tangu ukoloni uanze, mahali hapa ambapo tunasimama hapa haijawahi kuwa na maji. Serikali zilizopita hapa awali ya ugatuzi, gavana wa kwanza alikuwepo, gavana pili alikuwepo, hapa haijawahi kupata maji. Lakini His Excellency Gavana Ibrahim Hassan alipoingia alichukua kipaumbele kupatia wakazi wa Akadeli maji. Kwa hiyo mradi ambayo inasaidia pia, kuna shule yako nyuma yetu hapa, pia hii haya maji watoto wa shule wanatumia. Pia kuna makanisa mbalimbali ambayo wako katika karibu na kijiji hiki na wanatumia maji haya. Mimi ni mkaji wa hapa Borat, kijiji ya Akadeli. Mimi ni mmoja ambaye ninashukuru sana kwa hii project ambayo ilifunguliwa na governor. Hii project imeweza kusaidia watu wengi sana wa hii kijiji. Na kama vile mwenzangu amesema kwamba hii maji venye after kuchimbwa ilisaidia watu wengi. Hapo mbeleni hakukuwa na maji. Watu walikuwa wanaweza kutoka hapa kama kilomita kama 5 ndio wapate maji. Lakini after hii project kuwa kuchimbwa maji hapa, watu wengi wamesaidika sana. Na tunashukuru sana governor kwa hiyo kazi ambayo amefanya, na tunapenda sana afanye hata zaidi. Na ndo the only governor ambayo tumeona amekuja kutukumbuka na kutusaidia. Na tunaona anafanya kazi mzuri hata zaidi, na tungependa aendelee na hiyo kazi na Mungu amsaidie hata zaidi. Na tunaomba serikali pia iweze kumshika mkono, atuletee hata maendeleo hata zaidi hata ya maji na barabara na mambo mengine mengi. Hapana, haya maji watu wanunui, maji ni free. Kila pale ambaye kila household inapata maji free, shule ni maji free. Hakuna mtu yote ambaye anagharamika chochote. Lakini kuna ile pesa kidogo ambaye kijiji inatoa kama ile kidogo ile tu ya maintenance. Wao wenyewe tu, kama kuna mali pipe imeharibika, wao wenyewe wanaweza kujitengenezea. Isiolo Chuch. Naitwa Isiolo Chuch. Nabo. Tulimongora ipo, tulimongora bana tulitamu buguna ipo tulimongora. Ngakipino kitoko pote yaswalo chen. Kemasinga kipinarno. Ketada kakes lakini echukuru serikali la pante kento zwanga kipino. Tamata tondo banga kipike mazinga kipino ni haja kwa. Anasema kwamba kabla hii maji chimbwe, wao walikuwa wanahangaika kama wakazi wa hapa, walikuwa wanakunywa maji machafu, na katika hiyo harakati wengi wao waligonjeka katika magonjwa kama kipindupindu. Kwa hivyo tangu maji chimbwe, wanashukuru serikali sana, maana sasa wanakunywa maji safi. Ile mnabanga je? Amna banga je na yini sasa. Ata mare la karama jo ile ma tamoideng. Akele mare joko akele ma kutupa ngakene yani ile matar wata nyamata kumut anga kipikano. Anasema pia maji kana wanatumia katika matumizi ya nyumbani, pia wanatumia maji kufanya vilimo na kupanda vyakula aina mbalimbali. Hapa pali tuko Atan location, Aregai sub location na Manga village. Na hapa pali tuko na mradi huu wa maji ambao ulianza kuwezeshwa na county government ya Isiolo, na jamii ya hapa iliweza kuketi chini ili kuona zile priorities ama zile changamoto ambayo wanazipitia, wakaweza kuweka katika ile plan ya county, ile tunaita county CIDP, County Integrated Development Plan. County government ya Isiolo iliweza kutekeleza ama kuona haya matakwa ama mapendekezo ya jamii, na wakaweza kuchimba maji tunavyoona hapa. Wakachimba maji katika hii kijiji ya Namanga. Kisha baadaye waweza kutuwekea sola na kuweza kufanya zile extension. Hii kijiji kwa ukubwa naitwa Kiwanja. Sasa hapa ni Namanga.
Tumeshukuru sana county kwa ile kazi ametufanyia ya maji. Mbele nilikuwa hapa ipitiki ama ikaliki. Hapa tulikuwa tunatumia maji ya laga. Unafungua mbuzi na unaweka punda mpira juu, unasunguka na mbuzi paka kwa laga, chote maji, kuja naye paka kwa watoto. Ilikuwa kazi ngumu sana. Lakini wakati county iliamua kutuchimbia maji, sasa tumeshukuru kabisa. Saa hii hapa utaweza lala, utaweza oga, utaweza pata maji yote, saa yote. Kabisa tunashukuru kabisa county. Tuko wazuri kabisa. Wale hata ile ugonjwa watoto kwa harara, saa hii imefungua kwa sababu maji iko karibu. Saa hii asubuhi mama unakuta anaacha watoto yake na usafi, anaacha na usafi, yeye anaenda kazi yake. Hapa sana sana watu wanakata makaa. Masaa kama hii huwezi pata mama ya chini. Na wakati ya maji huwezi pata. Sasa saa hii maji tu asubuhi anaenda kuchota maji yake ya kutosha, anaenda msituni. Anaenda kukata afanya kazi yake arudi. Sasa sisi kabisa tunashukuru kabisa. So far, the governor has done a lot in terms of building classrooms, the food program, recruiting CD teachers. This financial year, we're supposed to build 19 classrooms. So far, we've managed to classrooms and toilets. We've managed to construct about 8 of them. Like Kambi Maji, we managed to complete the fence. Kisimani, we're building classroom. Mwangaza, Arimed, Atot, Gambela, and several. So we're remaining, even with the remaining, we're doing procurement. And also, the governor has managed to recruit 39 ECD teachers in El Deniro ward, and also, respectively, Garmara, 39 teachers. This is because before these areas, they had the challenges of ECD teachers. In fact, most of the ECD teachers in Old Niro and Garmara, they never had teachers. So when he resumed office, he managed to employ 39 teachers, respectively, Old Niro and Garmara. And also, we are in the process of recruiting 119 teachers for the remaining wards, which is Cherab, Chari, Sericho, Kina, Garba, the Sorias. We are in the process of recruiting 119 teachers. Also, we have managed to procure teaching and learning materials. This KICD approved teaching and learning materials for teachers and also for learners in schools. We also, the other thing is before, most of the schools have the challenges of latrines. The ones which are there, they are not child-friendly, and mostly in schools we don't have latrines. So we came with the resolution as a department. We sat with our governor. We came with the resolution that when we added the budget for the classroom construction, so that we can accommodate a building of the latrines. So when a contractor builds a class, he or she also includes latrines. So now we cannot say we have built latrines in all schools, but we have managed to build latrines in several schools. And also, ever since the governor has resumed the office, the learners have been provided with food program, porridge, which is in all 174 public centers. The learners have been getting the feeding program. Also, the porridge we are providing is nutritious food
for learners. So this will help to keep learners in the school. So far, that is what we've been doing. We have already procured the learning and teaching materials. During the opening of next term, learners will be provided with KICD approved learning and teaching materials. We've constructed classes, and also the governor has managed to build 38 classrooms. So as CCD department, we are saying we are not yet there completely, but we are making very, very good progress as at now. Yeah. We have managed to get classes for ECD learners. One is in here in Galmadido Primary School, an ECD class. This one is just behind us. There is also another one which will go around. You will see for Kina Primary School. And also, in terms of education, we are blessed to get also vocational training center here in Kina Ward. Here we have an enrollment of over 100 students, over 100. I'll take this opportunity to thank the county government for this gesture. They have really done the best. We thank them for their for seeing it within their wisdom to build for us these classes, and the Wananchi are very grateful. So our current governor, Honorable Hassan Abdi Ibrahim, he has really tried his best to allocate all the resources for us sparingly across all the 10 wards. At least everyone have something to attest to showcase what the government has done for us. Before the new classes here in Galmadido, walikuwa in a, let's say, temporary class. Hiyo class ilikuwa dusty, na learning was not conducive in that environment. But for now, as you can see, the learning is conducive na watoto wetu wako comfortable. Before kukinyesha, floods inaingia kwa classes because it is the class at that end, at the far end. Alafu pia juu pia kulikuwa kunanyesha, the teaching and learning materials zile ziko kwa ukuta pia zilikuwa zinaharibika. But now it's safe. Katika department yetu tuko na vocational training centers 4, ikiongozwa na Uhuru Vocational Training Center. Ya pili ni Sericho Vocational Training Center. Ya tatu ni Olonyiro Vocational Training Center, na ya 4 ni Mirti Vocational Training Center. Katika hii vocational training centers tuko na wanafunzi ambao wanafanya training ya mambo tofauti tofauti. Courses kama masonry, kuna courses ingine kama ICT, kuna ingine ya tatu ni electricity, training ya electricity. Ya 4 ni mambo ya food and beverages. Ya 5 ni air dressing, plumbering, tuko na plumbering pia. So katika hii Uhuru Vocational Training Center tuko na wanafunzi 217. Katika Sericho tuko na wanafunzi 71. Olonyiro tuko na wanafunzi 50, na Mirti Vocational Training Center tuko na wanafunzi 62. Katika hii centers, mbeleni department yetu ilikuwa na meshikanishwa na education, ilikuwa chini ya department ya education, lakini baada Governor Abdi Ibrahim Hassan alipata kura, alitawanyisha akafanya technical and vocational training department by itself. Ndio sasa tukawa na chief officer na staff wengine. Walimu pia wameajiriwa. Kulikuwa na walimu wachache mbeleni, lakini sasa tuko na walimu katika hizi vocational training centers 4. Courses pia wanafunzi wengi wamegraduate.
na saa hii wengi wanafanya wengine wanafanya kazi yao ya private, kwa sababu unajua mambo ya technical ni mambo ya skills, life skills, ambaye kila wakati iko na market, na wengi wao wanafanya kazi ya binafsi wakisaidia watu katika ujenzi ya taifa. Uhuru Vocational Training Center is in Isiolo County, Central Sub-County, Bulat Ward. It is situated along Isiolo RMD Road. It is registered by TVETA under the 2013 Act as a vocational training center. It offers 7 courses, namely electrical installation, welding and fabrication, motor vehicle mechanics, masonry, plumbing, hairdressing and beauty therapy, ICT, and dressmaking and tailoring. It has 7 staff members, each department having 1 instructor per department. Our courses take 1 year and they are examinable by National Industrial Training Authority, NITA. The students start with grade 3, grade 2, and grade 1. Grade 3 takes 1 year, grade 2 takes 6 months thereafter, and grade 1 takes 6 months thereafter. Kwa sasa nafanya course ya mechanic. Nimekuwa hapo kwa muda wa sasa hivi namaliza mwaka moja sasa. Hapa tunafunza jinsi ya kutengeneza engine, kutengeneza braking system, kutengeneza puncher na zinginezo. Kwa sasa ningependa kuendeleza pia masomo zangu mpaka grade 2, fanye grade 2, alafu grade 3, grade 1 mwisho. Venye nimekuja hapa nimejifunza vitu mingi. Huko nje sasa watu wanatumia skills kutafuta kazi. Nimekuja hapa Uhuru kusoma skills, kupata course moja ama 2 hivi. Hapa hivi unaona tuko na kila kitu, materials, machine. Kuna yenye yuko hapa ameenda project kidogo. Hata saa zingine kuna time tunakujanga tunafanya repairs. Na nilibahatika nikaingia hapa Uhuru Vocational Training nikiwa sijui anything about fashion and design, lakini kwa bahati mzuri nilikuja nikapata environment mnavyoona ni smart, na walimu walikuwa friendly na wazuri. Kwa ajili ukiona kwa hii fashion and design kwa mtoto wa kiume kama mimi kijana tuseme, ilikuwa kwa community yetu si kitu ya kawaida. Lakini nilipofika hapa hata kidogo ni give up niende mechanic. Lakini madam alinikalisha chini na akaniambia na sasa najivunia mimi ni fundi, nashukuru Mungu. Mimi ni fundi saa hii na nimeshona tote bags, nafanya bags, na pia kuna manguo tumezifanya huko nje. Unaweza ona kwa Kachomi Fashion, iko Instagram pia. Nimeuza vitu zangu paka majuu. Nashukuru Mungu na nilianza hapa. Kama unavyoona kama wenzangu. Nilianzia hapa na nashukuru sana. Nilikuja hapa last year. Mimi ni second year. So nilikuja kugenga skill kidogo hapa. So ni ndio nilikuwa nimefanya kwa hiyo miaka yote. Saa hii nimekuwa nikifanya hizi. Nimepitia hizi kutoka last year. At least saa hii naweza fanya hata nikienda mahali naweza guza kidogo huko nje. Naweza fanya ka wiring kidogo, naweza connectia mtu kama kuka, naweza mwekea socket, kitu kama hiyo naweza mwekea. Mimi ni mwanafunzi wa ICT. Nasomea Uhuru Polytechnic. ICT ina run for 6 months. Attachment pia na take 3 months. Already tuko hapo Ilhan. Nimepata skills mob sana hapa. Hata ningependa pia wengine pia kuja wapate hii skills hii nimepata hapa. Nimekuja Uhuru VTC kusomea beauty therapy and hairdressing. Hapa nimejifunza kupaka cutex, mambo ya manicure, pedicure, alafu makeup, henna. Kwa hairdressing tumefunzwa kusuka. Types yote kusuka imefunzwa. Equipments kama hair dryer, blow dry, yote kinyozi yote tumejifunza. The institution has the capacity to hold more than 300 students.
every course has a capacity of over 50 to 70 trainees. In future, and in the recent future, we'll be bringing the course to do the driving, food and beverage, leatherwork and tanning, and catering. And very soon these courses will be rolled out for the future of Isiolo and the youth of Isiolo. I'm learning about masonry, building and construction, and I have 1 year. So mimi naweza ambia marafiki wangu wenye wako nje, hii course iko best sana. So hii course imenisaidia kwanza mimi ile skills nimepata juu kitambo nilikuwa kama mtu wa mkono, I was working with my uncle, ndiye alikuwa anani teach kidogo. Lakini sasa ndo nikakuja niseme wacha nikuje nilani hapa ndo nipate hata hiyo certificate sasa. Hiyo certificate ni mzuri sasa. So mimi naweza ambia wale maboys wenye wako huko nje, mabest yangu, if kama umaliza form 4 ama class 8 na umeona hujaendelea mbele ama hakuna hiyo pesa, so mimi naweza ambia mkuje mtu join, kwa sababu uko na skills, hiyo ni kitu mzuri sana. Uwezi hata kosa hata kitu kidogo. Juu mimi naweza ambia kutoka mimi nianze course, nimetembea huko nje, nimetembea kwa site, nimekula pesa kidogo, imenisaidia mimi. So mimi naweza wakaribisha hapa huru na nawaambia tu mkuje mtu join. So mimi sijamaliza hadi form 4, nimemaliza hadi class 8 peke yake, nikaingia form 1 kidogo, pesa ikakuwa issue kidogo, but tunaona sasa ziachilia, nikasema nikuje niendelee na hii course na imenisaidia sana. Ningependa pia kusema ya kuwa hii shule tuko na materials zote. Sisi tulikuja tukapata materials. Kwanza kama plumbing, vitu tunatumia ni hizi blocks kutengeneza septics, kuinstall tanks hizo. Tumepata hizo blocks, hizo mchanga. So the school is equipped fully kwa mwanafunzi mwenye anataka kufanya plumbing. Nimepanga nikimaliza hii course niweze kuwa na I'm fully equipped and a professional. Kwa hii course niweze kupata ajira na niweze kufungua pia biashara yangu kama ya kuuza plumbing materials, na pia niweze kujiinua katika jamii. The institution is a center of excellence in Isiolo County. It is also a national trade testing center. We normally do our exams here, and currently it is working with NITA and RPL, recognition of prior running. We are fully equipped with the necessary tools in all departments. We are encouraging the Isiolo residents, especially the youth. The future is skill. Future is technical. Come and roll with us in any skill and you will not regret. We are at Isiolo Export Abattoir. As you all know, this abattoir started in 2007 and it got stuck until 2009. So in 2009, with the help of a KESA project, a World Bank project, they were able to chip in and funded this project with 451 million. The county government of Isiolo, from 2023 up to date, injected 548 million. This abattoir, in the initial stages, there was some feasibility study which was done. The feasibility study was done for Isiolo, Marsabit, and Wajir, and they settled on Isiolo. So after the entry of the current government, we saw that it is important to put this abattoir into international standard. And the 548 million was able to keep the inside of abattoir from refrigeration, electrical work, mechanical work, and the inside work we can say is 100% complete. As you are aware also, the president, our president, Honorable Samoei Ruto, was able to visit this abattoir during his tour to Isiolo. And he really appreciated this project. And he said it is a world-class abattoir. The only thing we are remaining is the final touches on outside work, which is also almost complete. And currently we are looking for an international investor to be able to run this abattoir. Once it starts operation, this abattoir will be able to slaughter 300 cows per day, 2,500 shots, and 100 camel. It will create employment around, the permanent employment around 300 approximately,
and so many people will benefit from this abattoir. Not only Isiolo, the whole area of this Upper Eastern, Wajir, Marsabit, Samburu, Meru, all these areas, they will benefit from this abattoir. When you look at the number of animals which are slaughtered per day, as Isiolo, we cannot be able to meet that one. But we will look for the market from other neighboring counties which I have mentioned. So in short, it will create employment across all the counties within this region. Maneno ya chakula, serikali wakati ule wa kwanza ilikuwa wana provide maneno ya cash transfer, but currently hakuna. Sasa imekuwa sasa ni wewe ujitume kwa ukulima, kwa maneno ya mifugo ndio watoto wakule, ama ndio upangie maneno yako ya baadaye, ama watoto wasome. Pia tunawapea hao tu, we advise them kwamba hakuna namna ingine ya kujisaidia kwa hii maisha ya saa hii. Tumia ile maji uko nayo kidogo, utoe nayo chakula, utoe nayo pesa. Ile unaweza kujisaidia nayo na kusaidia familia yako. Marafiki wetu wa county walikuwa wameletea watu wa Sukuma project. Sasa tuliingiliana nao, tukawaambia hao kwamba kuna kijiji ambayo ni jirani ambayo inahitaji kusaidiwa sana. Ndio wakatupea kabisa priority ya hiyo project. Ndio saa hii watu hakuna itu wanaenjoy maji na wanaenjoy sasa hii mradi. It is the beginning, but we are hoping in future hakuna it will be the best in Garamara in terms of agriculture and also in terms of maneno ya socio-economic watakuwa mbele. Here at Akunoit, we have Akunoit Community Borehole. It has a borehole, 50 cubic meter elevated steel tank. We have a water kiosk and 10,000 liters PVC tank. We have solar-powered electric fence around the resources that we have here. And we have a component of solar panels powering the borehole. And this borehole, we drill it at 196 meters, and the yield is 36.2 cubic per hour. So that means that in 1 hour some minutes, the 50 cubic meter will be full. Wametujengea hii tangi, wakatupea pipe na wakatujengea pia choo. Kuna choo iko pale chini kwa mashamba, na tunawashukuru sana sababu hapo mbeleni hii maji yetu ilikuwa kidogo, haikuwa inaweza kusaidia, lakini tangu wakuja kutuwekea storage tank ambayo ni kubwa, unaona iko hapa nyuma yangu, imetusaidia. Sasa hizi maji angalau inatosha na maji ni mingi, so tunawashukuru sana. Tunasema Mungu awabariki mahali wapo, manake kama si hao sijui tungetoa wapi tank kama hii, na wale wana benefit na hii maji saizi wanafurahia. Hii shamba mazuri, sisi tunapata faida, napata maji ya Wasonjiro. Kama maji Wasonjiro na katika na shimba kisima, napata maji ya kisima. Kama nakosa maji, alhamdulillah hakuna shida. Mimi ni mkulima wa shamba. Nimepata mboga na sukuma, nyanya, spinach na dania na hoho na mahindi na ndizi na papai, kila kitu huko. Wakati inaanza na kutunguu na nyanya na spinach inauza hapa tu.
tumesaidiwa na county department agriculture, na sasa tumesaidiwa na fence. Sasa tulikuwa tuna lima na tumelima mboga yetu tunauza shamba huko Merti, na sasa tunataka tusaidiwe sana ili tupeleke huko nje. Na tumeshukuru hawa kwa sababu sasa tulikuwa tunasumbuliwa na ndevu na sasa imewacha kuingia. The source of water here is Wasonyiro River. They are pumping water from Wasonyiro to irrigate the farm. The irrigation system we have here is rain hose irrigation system. That's why you can see the elevated steel tank to create pressure. There were a lot of wildlife conflicts around here. Like elephant, they were unable to farm continuously during the season. But after we installed the solar-powered fence around the farm, they were able to see the impact of farming throughout the season without any conflict. Wafadhili alhamdulillah, watu wa county government wanatusaidia zaidi. Mafunzo pia tunapata kwa sababu kuna extension officers ambao wako katika hii ward yetu ambayo inaitwa Kina Ward. Tuko katika sehemu ya Kina Ward. Kuna extension officers ambao wanatupitia kila mara, wanatuelezea kwa sababu sisi pia ni watu changa, wakulima changa ambao wameanza saa hizi ukulima yetu. Hatujui madawa gani inaweza tumika na hatujui ni shida gani, ugonjwa gani inapataga mimea. Na hapa tumeweza kulima mahindi, tuko na mahindi, tuko na maharagwe, tuko na dengu, tuko na matunda kama papai, tuko na ndizi, tuko na juzi alhamdulillah avocado na maembe pia ziko katika nursery na tunaendelea kuilima. Kwa hivyo at least tunapata usaidizi kutoka county government vizuri sana. Hapo mbeleni alikuwa tumehangaika sana kwa sababu kama sisi nalima ondovu mnyama aina nyingine kama aina mingi ya mnyama ndio wanaingia na kula na maliza. Lakini tangu hii project ya kufence na kuja tumeanza kufaidika, tumeanza kukula, umefurahi sana. Tumesema shukrani wale walikuwa wametusaidia kufanya si fence peke yake. Kuna tank imejengwa hapa ya 50 na 50 tubikif na kisima pia wameongezea sola, alikuwa sola yake ni kidogo, na pia ameweka sisi pump ya kuchota maji